Hello students, so we are doing some applications of trigonometry आणि आम्ही क्वेश्चन 7 पर्यंत सॉल्व केले. आम्ही एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करताली. सो क्वेश्चन 8 पळोवया कितें आसा. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60. And from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, so हांगा एक क्वेश्चन दिला की एक स्टॅच्यू आसा की which is standing on a top of a pedestal आणि स्टॅच्यूची हाईट दिल्या. So suppose this is pedestal आणि हो स्टॅच्यू. Okay, so this statue is 1.6 meter tall. Now from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. So top of the statue, angle of elevation dila 60. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. A pedestal has a top. So hanga is 45 degree. Okay, so you have to find the height of the pedestal. ही height हमका find out करूँगा. So let us clear A, B, C and D. So what is given? AB is given, which is 1.6 meter. Okay, and thetas दिल्या. You have to find BC. Okay. आता हांव हांगासर BC let BCB X घेता. Okay. आता आमी दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर करूया. पयली 45 चे करूया. So triangle BCD. Okay, this is 90 degree. So tan 45 is BC upon CD. Okay, आणि BC आम्ही डिस्टन्स घेतला X. Okay, so tan 45 is 1, BC is X आणि CD. So आमचे CD किती जातलो X. Okay, आता आम्ही दुसरे ट्रायंगल कन्सिडर करूया व्हडले 60 डिग्रीचे. So ACD. Okay, so tan 60 is AC upon CD. Okay, आता AC आम्ही बरोव शकता AB plus BC, right? AB plus BC. Next step, tan 60 is what? √3. Okay, AB आमका दिला 1.6, BC आम्ही घेतला X म्हणून आणि CD from this we have got X. Okay, आता हे सॉल्व करा इक्वेशन. हांगा मल्टिप्लाय करा. हांगा मल्टिप्लाय जातलो. सो कितें जातलें √3x. ओके, इक्वल टू 1.6 प्लस x जातलो. हो x हांगा हाडटा. सो कितें जातलो -x इक्वल टू 1.6. ओके, हांगा आमी x कॉमन घेवं शकता. सो x कॉमन घेतलो. √3 - 1 इक्वल टू 1.6. ओके, तर हे आमी रॅशनलायज करूया. हांगा बरयता. ओके, सो x इक्वल टू कितें जातलो 1.6 अपॉन √3 - 1. ओके, हो तर रॅशनलायज करता. हेका वयर व्हरता. म्हणजे कितें करतलें हांव √3 + 1 हेका मल्टिप्लाय करतलें. So using identity a minus b a plus b, which is a square minus b square. हे कितें जातलें √3 square 3 जालो आणि -1 square, which is 1. So 3 - 1 is 2. Okay, आणि हो 2 हेका डिवाइड करा. सो हे जातलें 0.8. Okay, 2 8 जा 16. No? So the final answer X is 0.8 into √3 + 1 meter. Okay,
सो आमकां हायट ऑफ द पेडेस्टल जाय आसली विच इज x. सो आमकां मेळटा ती 0.8 into √3 + 1 meter. Okay, x value. Okay, so next question आमी पळोवया. The angle of elevation, question number 9. Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay, so आमी draw करूया पयली question. So question असा, angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. So हांगासर दोन गोष्टी आहा, एक म्हटल्यार टावर आनी एक बिल्डिंग. ओके, सपोज ही बिल्डिंग आनी हो टावर. ओके, नाव angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30. So ही सपोज माझी बिल्डिंग जाल्यार हांवें angle of elevation from foot of the tower to the top of the building and 30 घेतला. Okay, now and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. आता बिल्डिंगे कडसून टावरा पर्यंत तेणी सांगला 60. ओके, सो बिल्डिंग व्हडली आसतली काय टावर व्हडलो आसतलो? बाय लुकिंग एट द डिग्रीज तुमकां तें कळोंक जाय. ओके, 30 म्हटल्यार आमी खूब सकयल पळयता, सो अशें जाता. ओके, जर आमी 60 म्हणटा जाल्यार आमी वयर पळयता, एंगल व्हडले जाले, रायट. सो हायट ऑफ द टावर चड आसतली. ओके, 60. इफ द टावर इज 50 मीटर हाय, आता टावराची हायट दिल्या विच इज 50 मीटर. ओके, यू हॅव टू फायंड हायट ऑफ द बिल्डिंग. हायट ऑफ द बिल्डिंग आमकां फायंड आउट करूंक जाय. सो आमी मार्किंग्स करूया ABCD. ओके, so what is given? CD is given which is 50 meter and AB you have to find. Okay, so start करूया. हांव घेता 1060. ओके, सो खंयचे ट्रायंगल कन्सिडर करतली? 60 DCB. This is 90, this is 90. So triangle DCB 1060. Okay, हांगाच बरयता सकयल 1060 DC upon BC. Okay, 1060 is √3, DC is given which is 50 and this is BC. So BC कितें जातलो? 50 upon √3 meter. Okay, now the triangle ABC घेऊया. So 1030 is AB upon BC. Okay, 1030 is 1 upon √3. AB आमकां दिवंक ना. BC आमी जस्ट फाइंड आउट केला विच इज 50 upon √3. सो तो हांगा आमी सबस्टिट्यूट करूं शकता 50 upon √3. ओके, सो हो 50 upon √3 हांव हांगा हाडटा, सो तो मल्टिप्लाय जातलो 50 upon √3 into 1 upon √3 which is your AB. ओके, √3 into √3 कितें जालो? 3. ओके, so AB is nothing but 50 upon √3 3. ओके, मीटर. हे तुम्ही अशें बरोवंक शकता, नाजाल्यार तुम्ही डिवायड करा. सो तुमकां डिविजन करून कितें मेळटलें? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 20 उरले. सो 3 6 जा 16.66 तो रिपीट जाता नंबर. सो 16.6 meter is the final answer. Okay, or you can write 50 upon 3. Okay, so height of the building AB is 16.6 meter. Okay, next question poya. Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other.
on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. Okay. So पहले draw करिया किती दिला ते. So this is two poles of equal heights. Okay. There are two poles of equal height standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. म्हणजे distance between them is 80 meter. Now from a point between them on the road, आता त्यांच्यानी एक्झॅक्ट सांगूंक ना की तो मिड पॉइंट आहा का आनी कितें आहा. ओके. एंगल्स ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 आणि 30. सो 60 म्हणजे कितें जातलें, आमी चड वयर पळयता म्हणजे पॉइंट लागीं येतलो. सो हो जर एंड पॉइंट घेतलो 60चो जाल्यार हांव हेका लागीं घेता, विच इज 60, आनी हो मातसो कमी एंगल, सो विच इज 30. Find the height of the poles. Height of the poles काढूंक जाय and the distances of the point from the poles. म्हणजे हो जो पॉइंट दिला तेज्या कडसून हेजे डिस्टन्स कितले आहा आनी हेजे कितले आहा ते काढूंक जाय. सो पॉइंट्स काडल्या A, B, C, D, E. So what is given? B, D is given, which is 80 meter. Okay. What you have to find? पहिली हाइट काढूंक जाय AB, ओके, विच इज इक्वल टू ED. दोनों हाइट सेम आसा म्हणून दिला. दिस यू हॅव टू फाइंड. आनी डिस्टन्स फ्रॉम द पोल्स. ओके. सो BC काढूंक जाय आनी CD काढूंक जाय कितले ते. ओके. आतां हांव लेट करता कारण हांगासर फूल लेंथ दिल्या. म्हाका जर 10 घेवंक जाय जाल्यार म्हाका ही लेंथ जाय पडली CD नाल्यार BC. सो हांव एक खंयचे तरी डिस्टन्स X घेता. सो सपोज हांवें BC घेतलो X. ओके. जाल्यार रिमेनींग डिस्टन्स कितें जातलें CD 80 मायनस X, रायट. सो आमी हांगासर लेट करया. हांगा बरयता लेट BC X and CD be 80 minus X. Okay. So let's start with the triangles. Triangles suppose I घेतले ABC. Okay. जाल्यार कितें येतलें 1060 is AB upon BC. Okay. 1060 is √3. AB upon BC is X. So AB कितें जातलो √3x. Okay. Next triangle EDC. EDC. Okay. 1030 is ED upon CD. Okay. 1030 is 1 upon √3. ED we don't know. CD I have taken 80 minus X. Okay. So ED कितें जातलो हो हांगा मल्टिप्लाय जातलो. सो 80 minus X upon √3. ओके. सो आतां जी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती आमी यूज करपाची. ओके. सो वॉट इज गिवन AB इज इक्वल टू ED म्हणून दिला म्हणजे दोगांची हाईट सेम म्हणून दिला. सो AB आमी EDक इक्वेट करू शकता. सो हांव तें हांगाच बरयता AB √3x इक्वल टू 80 minus X upon √3. ओके. हो √3 हांगा येतलो मल्टिप्लाय जातलो. √3 into √3 3 जातलो. ओके. सो हांगा 3x. सो x या सायडीन हाडा. सो कितें जातलें 3x plus x इक्वल टू 80. 3x plus x is 4x. Okay. So your x is 80 upon 4, which is 20. So x आमकां कितें मेळ्ळो 20. सो हे डिस्टन्स कितले जालें 20. सो हे कितें जातलें 80 minus 20 which is 60.
60 meter, 20 meter. So distances from the poles is, for ED it is 60 meter and for BC it is 20 meter. ओके, आता फाइंड आउट करूंक जाय हायट. सो एक्साचो जो व्हॅल्यू मेळ्ळा तो आमी हितून घालूं शकता AB. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट AB is √3x. So AB is √3x. X's value मेळा 20, so 20 √3, which is equal to ED. So height of the poles is 20 √3 meter.